gerinda. Kemudian kita putar bautnya sampai
lewat penahan per tadi, satu persatu kita lepasin semua. Nanti dia akan meloncat itu ya, jangan kaget nanti des katanya meloncat begitu. Bannya kita pasang, serta bautnya sudah selesai. Nah, semoga tayangan ini bermanfaat. Jangan lupa untuk subscribe bagi yang belum dan menyukai serta berkomentar di bawah. Terima kasih.